if just to check, wewe uko na capacity ya kulipa mtu 400 bob a page. Yes. Wewe unalipwa, which means unalipwa more than that na Unalipwa able to more make than profits that. Yes. kwa hiyo job. Yeah. Then ni job si mbaya. You can get, okay, lately there are two approaches za kupata hizi kazi. Yes. There are two approaches za kupata hizi kazi. Let me say three approaches. One, there is something tumeita online writing accounts. So I need to have an account online. You must not have an account. Kuna hiyo account, lakini si lazima ukuwe nayo. For a beginner, and again good accounts ni expensive. Okay? It can cost to as high as 200,000 good writing account. Lakini ndio ufike mahali pale ambapo unataka kukua na account. I've told you, you must be willing to go through the process. I told you it took me 3 years ndio ni mature enough kuanza kuona account yangu ya kwanza. And on my 4th year I opened my consultancy firm. Okay? So ukiwa unalipwa 300 and in one day you are in a position to do 10 pages. Tao tatu. Ndawasumbua. Nitawasumbua bwana, mwezi lala na amani. 3,000. So how long can it take one, from your experience, how long can it take someone kuandika page moja? Page moja, I would work with my rates pale experience imenifikisha. In 1 hour, at least I must have 800 words. 1 hour 800? Yeah, 800 words averagely 3 pages in 1 hour. Lakini sasa yule mtu ambaye anaanza nayo inategemea two things. One, your capability, there is a process ya kuanza kuwrite. Sikupati tu topic and then unaanza kuwrite. You must do some background check. Kuna process ya kuwrite until you have your last outline. Ukishakuwa na hiyo outline yako now, you can now embark into now the real content. Okay? So inategemea na uwepesi wako kuelewa ambacho kinahitajika. Then uanze sasa uanze. And then hata ukishaanza, it now depends with your speed ya kutype kwa computer. So yule mwenye anatype hivi. Kuna say but kuna yule mwenye akiweka hivi hata he does not even need to look at the keyboard. Anaangalia tu screen na hivi. Yeye anacheza tu. Unacheza na maneno. So mtu kwa siku hata kama wewe ni slow, you cannot fail to have 5 pages per day. You cannot fail. You need 1,500. 1,500. But if at all watu wako na an opportunity that they can make, for example, let's make it 1,000 bob. Many young people kuishi Nairobi ama whichever town. Hii kazi unaweza fanya, si lazima ukae hapa Nairobi ama. Si lazima hata village yenu. For as long as for as long as uko village kwenu kuna uwezo wa kuaccess internet. Uko sawa. Bro, then is Lunza basi. Sasa Lunza niongee na mjumbe bwana. Mjumbe aangalie kidogo mambo ya internet. Weke booster ya Safaricom. Mimi niteremke Lunza bwana. Nipige kitu. Because if you can make 1,000 shillings a day na umejipanga and your standard of living usianze kuishi outside the window, then you can manage. The only thing is maybe we increase now your capacity ya kufanya more pages in a day, which means you can make more money. Yes. But something I must mention is I've told you what I like about this kind of self-employment is the more you put in, the more you get. Yes. So typically mimi huwezi kuja kwangu unipate saa 10 bado niko kwa kitanda. Saa 10 asubuhi. Saa 10 asubuhi. Job. And you'll come 11 usiku bado niko. Unachapa job. So ninalala averagely for 4-5 hours per day. But my friend was wana invest kwa usingizi Nairobi. Wasana lala. Yes. Unajua sana compete na wasako City Mochari. Kila tu ni hawa hawazikwi. Kuna yule mtu anaingia saa 3 kwa kitanda up to saa 3. Bado hako. Hiyo ni laana bwana. Hiyo ni laana. Ama ni uchawi. Yeye amerogwa ushago. Yes. Ile gara kipanda kuja Nairobi ilikasemekana wewe utaamka uende job. So the more una commit, the more inalipa. Something else. The only issue na online writing ni ukijicommit sana into academic writing, you detach yourself from your friends. Also utapata kozi because mimi nakumbuka time 2016-2015 I was managing to raise about 150,000 every 2 weeks. Immediately nimemaliza
campus. But hiyo time nayo raha ilikuwa mingi. Una Pesa ikikuja hauna responsibilities, 150 Mombasa, in 2 weeks pesa. inaisha, unarudi tena. Sasa nimepata tu online, brain yangu na brain haishi. Si sabuni. So but the more una commit into academic writing, it needs time. You might find yourself in 1 hour in one day 24 hours, you cannot even afford 30 minutes outside ya kuinteract na watu. So inakudetach from the community. But again inanidetach, lakini si niko na pesa. Sasa wewe uko very much attached kwa community na una kakitu. Yes. That aspect. Kwa matanga wewe unatumwa kupasua kuni. Hiyo stuff. Ni heri kwenda do. But what if I plan myself well in a way that I'm able to balance out in terms of nezandika, so that yes, it's true, the more time I put in, the more money I make. But niseme that of course huwezi ishi kwa island. So nijue I'll put in some time, but maybe kuna some instances ambazo naweza take some technical breaks just to ensure that still I maintain my connection na the world. Yes. I would call it diversification. Diversification. You cannot only focus in one revenue, in one source of revenue. Okay? And again, academic writing is seasonal. Academic writing is seasonal, so the more you make money kutoka kwa ile online writing platforms ile uko nazo, the more you need to focus into investing into other sources of revenue. Because shule zinafunga. Yes, shule zinafungwa. Just to check, sauti zetu tuko sawa? Tuko fiti? Na mostly, mostly tumetegemea students ambao wako nje, developed countries kama USA, UK. Wao si kama sisi ati wanafunga 1 month. They go away out of learning institutions for the whole summer season. So wakifunga wamefunga 5 months. Unakula? Wakifunga wamefunga. Unadish. So kwa wakati ambapo dozi zinakuja na zinakuja zikiwa mingi, you need to diversify. Okay? And diversification in terms of investment as you expand, there's something called vertical integration. Umeanza kunisumbua bwana. Vertical integration. Sasa wewe umesema vertical ndio mambo gani? Wacha nikupatie mfano. Vertical integration, a good example is this. You have a hotel. Hotel ambayo unapika vizuri sana. And considering hiyo kati ambapo tuko naye ambapo watu wanataka kudeliver kupewa whatever you are cooking wao. So somebody take away. Somebody puts an order, okay? But wewe kama mwenye hoteli unapack hiyo chakula na unaita mtu akuipeleka pole mtu. Okay? So you have that business. But kuna hii other source of revenue, yule mtu ambaye anapeleka. So vertical integration is you decide now that niko na duka yangu naweza pelekea watu, wacha nianzie sasa another courier service. Such that ule mtu akihitaji, sihitaji kupigia bodaboda akuja achukue. Naona nataka kuchoma lakini. Unajua sasa sponsors wa show tumesema naona unachoma. I'm just giving you an example of vertical integration. And the vertical integration, you can integrate backwards and forwards. Maybe it will be a topic for some other day. But what I was explaining is the more una invest into you invest more time into academic writing, knowing that kuna season fulani sitakuwa na dry spell. Yes. You save enough money and invest into something. My advice is something very close to academic writing. Jambazi kwa bit. Yes, karibu. An example is content creation. You create online content. A lot of people are making a lot of money out of YouTube videos. And Facebook videos and all that. So you can expand into it. Okay. Alternatively, I personally opted I'll be doing I'm having a consultancy firm. My consultancy firm si seasonal because niko na job across. Why? Hapa kwetu Kenya hata kama mmefunga shule si muda mrefu, mnafunga shule for 1 month. So unaraitia wasio kwa hapa Kenya bado unawaraitia. Yes. So my consultancy firm ime focus into the local market. So I'm having jobs across the year. But now hii ingine now iko na season fulani. Lakini iko inaleta hela mara moja mbio sana. So the more niko na hiyo pesa inakuja from this seasonal stuff, I'm having my consultancy firm and again I'm having other businesses. Okay? Then and maybe something I would advise people is
at the time we are, you need to have a source of revenue pale penye you don't need to be there. For instance, where I stay, nime rent nyumba. I pay rent. Yule mtu ambaye mwenye hiyo nyumba hata sijuange na kuanga wapi. Lakini inaleta doa. But mwisho wa mwezi lazima nimlipe. So in as much as you are putting in effort somewhere, make sure that you have an investment somewhere pale penye inaingiza pesa bila mwenye. Si lazima ukue pale ni kama unachunga kondoo left hivi. Yes. Okay, just allow me to pick a few comments from our viewers. Shout out to Vitalis Solo, tunashukuru sana for watching the show. Timothy Amboka, Faris Etiang, Bashan, Penina, Evelyn Otota, Google Rionka, bro, nashukuru sana. A quick question here from Penina. She asks, averagely, how many hours does one require to work in a day with online writing? Okay. You can work for as long as kulingana na ile pesa unataka. Yes. But again, kitu nitakumbusha wale ambao so far wako into academic writing na wale ambao wanataka kuingia is you know you cannot just take the whole time into academic writing kwa sababu you see kuna occupational hazard pia kwa academic writing, right? The moment unakaa hivi kwa computer for 12 hours, you are injuring your backbone. Okay? So ukisema hii dunia huwezi tuunda pesa kwa amani. Lazima risks ziko kila mahali. Yes. So lazima you program yourself such that unajipatia time ya kufanya kazi and then na some time to break off. Na hiyo time ya ku break, I would advise people is tutumie gym vizuri. Because nikiwa nimeketi hivi, nitoke nitembee hapa, have not exercised my body properly. Because I'll have 2 hours off. Na nitoka huko na kuja kwa kazi. Narudi baada to job. So nahitaji kitu ambapo ita stretch mwili yangu. So that by the time narudi pale penye nilikuwa nime strain, nime release your pressure. So I have more time to work again. So you can work for as low as short as 1 hour. Na pia unaweza piga 24 hours. Na pia unaweza piga 12 hours. So ni commitment. So unaweza kulingana na mahitaji yako. Exactly. Yakiwa mengi sukuma job. Exactly. Kuna some of us ambao tuko na families zinatusukuma mbaya sana. We need to have more money, more. And again, we have businesses that need more investment and specifically baada ya corona kututandika. Don't know kama corona imekupiga. My friend, hiyo kitu kusema corona ukitaja tu hivi nataka kutoroka. So we have businesses ambazo zimekuwa hit so hard na corona. COVID, yeah. It needs more income. So mahitaji yako ndio itakusukuma whether kuandika more ama kuna yule kuna there is somebody outside there ambaye ni mwanafunzi au mtu ambaye amemaliza tu university. Hana any responsibility yake ni kulipa nyumba yake. Anatengeneza 50,000 kwa mwezi. Mbona akae 12 hours kwa computer? Ya atachapa tu 5 hours. 6 hours 5 atoshike na hiyo pesa ikiingia kwanza ana break. Aenda ashereke. I used to be that way in 2015. 150k in 2 weeks. Na mimi sina bibi. Umesumbua ingi. Wazazi nyumbani wako sawa. Mbona tuna nikae tena naenda course na spend hiyo pesa. Upunguze pesa ukuje. Nirudi tena nikiwa na njaa. Hiyo njaa ndo msukumo. Yeah. Okay, just to be sure now, mtu ako pale nje amekusikiza, amesha understand online writing and entail nini, wanaweza fanya nini? Anaweza pata access kwa some refurbished laptop, anaweza pata internet, because of wasa wako na internet but wana misuse, wanatumia internet on wrong things. Yule mtu ambaye ako na nia kwamba angependa kupata some income from his staff, aanze nini? Yes. Ili aweze sasa kujiorganize kidogo. What you've mentioned something so good, refurbished computers. With current electronics, I would advise people first not to take second hand. Kama ni simu ama ni computer, achana vitu second hand. Inaleta ngori. Inakuletea shida. Because hujui hiyo kitu imetolewa wapi. Okay? So it's good that you purchase something from a shop, have a receipt. Si lazima ukuwe na laptop. You can start with a desktop. Yeah. Okay?
unaweza anza na desktop. That's why nilisema somebody must be willing to go through the process. Yeah. Mimi nilianza na desktop ambayo nilipewa na rafiki yangu. Mimi nikianza, yani I was given everything for free. So that baada ya muda nikawa na save, na save and all that. Ikafika mahali now I can buy your own laptop. Yes. Refurbished upper town refurbished computers can go for as low as 20,000. Una setup. Simu yako ni simu ya shilingi 6,000. Uko sawa. Na hotspot. Unachapa job. Uko sawa. So na vijana nashindwa ni kwa nini wanatumia kama hii online writing ni vitu unaweza soma unajua sasa wanaonanga movie, mtu anaweza ona movie usiku mzima. Yes. Na ilipi ama sijaijua kwa wase wenye watchingi kama yani baada hiyo kuwatch wanaweza pata do ama for example umesema 11 pm you are still working at 4 am already you are working. Kama wase wanaweza invest time yao more, lazima to work. Success haina shortcut. Ati maybe you have a good name, you have a good face, you have a good height or anything, it doesn't come like that. Lazima to put in the work. So kama wase wanaweza kujituma tu na want to commit to push tusome juu bila skills huwezi andika, utachoma. Yes. The issue ulikuwa umesema about ukianza msanii kwa kukupatia assignment. Now nikifika level nimeiva, how can I get my own account? Yes. Ukisha kuwa mature ya kwamba unaweza kujimanage mwenyewe. Yes. By the time unafika that maturity, you now think towards now how do I have my own account? Okay? Now, ukishajiuliza hiyo swali, the question is you start saving. You start saving money towards purchasing an account. There are two approaches ya kupata account. One, you can apply for one. These are online platforms zenye unaweza apply na upewe account. Ya pili, ambapo most of us go for that, is an easier way is purchasing an account. Ku-apply nayo, it's technical. It's not easy kupata account. Ukiapply tu mwenyewe. Apply mwenyewe. Na kama utapata ni this bogus there. Okay, again, hizi kampuni ambazo zinapeana kazi, kuna different types of companies. Na the more you invest in terms of kununua account mzuri, the better the returns. They always say, if you want money, you need to use some money. Use money. Yes. Kwa sababu kuna zile account zenye uta-apply for free, upewe, but again, the money I'm talking about here, 1,000 per day, hutawahi tengeneza. Itakuwa. Okay? So you need substantive amount of money. At least 50,000. Ndio upate tu account mzuri yenye uko sure, itakuwa inakuletea at least kama ni mbaya sana 2,000 per day. Okay? 2,000 iko very much doable. Yes. So you start saving. Saving and then ukishafikisha hiyo pesa now, you start asking, now you consult widely, ninunue account gani mzuri. Kuna account zile ni nzuri, kuna zile account ambazo ukinunua utachoma. Hakuna pesa zinakuja. And then there are some restrictions. Okay. Just a moment before we come in to close. We need to pay our bills again. Najua corona inatusumbua sana. So every Sunday 5 to 6 we anticipate to have shows to talk about economic empowerment that would enable young people out here to understand that ndiyo job ni poa, but kuna some other alternatives that we can really get into that to enable still to earn a living hata kama tunangoja job. And this show is being sponsored by Teketeke Solutions, which is a courier company based in Nairobi. Wanatandika mizigo, wanapeleka left, right and center, CBD, Thika Road, all areas in Nairobi, wanachapa. And for you to get to Teketeke Solutions, you can reach them on the phone number, which is 0727884700. 0727884700. And as you do that, niko sure ya kwamba watakupatia good service, a good deal at a good price. Also, let me just give a shout out to a few guys. Simon Lironka, ndugu yangu, nakumbuka umesema kwamba lini unakuja, tutazungumza. Joel Yauma, nashukuru sana bro, and unasema kwamba uko ndani. Tuko na watu ambao wanasema kwamba they are watching from different places, tunashukuru sana. As we come to almost to our close, bro, there are a couple of things you've mentioned. One, that ulipokuwa unaanza, there are people who trained you for free. Also, when you are starting, kuna watu walikupatia equipment for free. And that takes me to the issue of relationships. How did you have relationships, I don't want to call them good or bad, that enabled these people
to offer their time to train you and also to give you free equipment? I would say that it's out of let me just say out of the way we've taught ourselves that our morals to relate well with people. Okay, you can't be with you can't be having bad behavior na we expect good returns out of it. So ninaamini when I came to Nairobi, I met people through my brother. Ambapo I met good people, nashukuru Mungu. Na I think out of ile mimi kuwa tuna uwezo kuongea nao vizuri, mimi ni mdogo wao kwa heshimu. Wakaniambia vile nakuona wewe ni mtu mwenye anakaa mtu wa bidii na I want you to show something. And I was interested. No. Again inaanza na interest. Unaweza ambia mtu anataka kusaidia lakini ukianza kumtrain na writing hana interest. So mimi niliona shida zangu hiyo time zilikuwa zinanisukuma. Na nikapata yule mtu ambapo aliniona akaona anaweza nisaidia na akanisaidia. So that is it. Just out of kuhusiana na watu vizuri. Relationship. Just normal relationships. But many of also the young people we have hawana ile time to engage kwa positive relationships. So uchoma tu. Msee anasema sitaki kujua hata do, not knowing that actually out here ukishatoka hapo umetoka university inaishanga, college inaishanga. When you get out here, jobs in the relationships, opportunities in the relationships. So just to push on the fact that and the point umeraise ya kwamba we need to work on the relationships ambazo tuko nazo na watu. The second last thing is savings. Watu wengi hawana the good manners to save money. Yes. But umemention ya kwamba online writing has got a dry spell. So how do you manage to save? Online writing is seasonal. Na ile wakati it has 2 seasons. The first season inaanza February up to the end of May. And the second season inaanza October up to about 23rd, 24th of December. The good thing is kwa hizo miezi 4 zinjoba iko. No, hizo miezi 3 ambapo you are now on season. If you are good and you are aggressive, you can make as high as 1 million shillings. Okay? So your 1 million shillings for as long as you have goals in your life. Meter. Yes. Meter. For as long as you have a strategic plan with your life, you can save it na uitumie vizuri. But kuna wale watu wenyewe wakitengeneza 50,000 unachafua meza. Sasa ni nini bana? Unaona? Ashikiki town. Inategemea sana tabia zako ambazo umejifunza za kusave kijua kwamba pale mbele kuenda kudhoka. Okay? So you invest into other things such that ukiwa wewe ni mtu ambaye umesema online writing ndio what you are doing kama priority number 1. Ukiget into low season you have other things ambazo now you get into. Za kutengeneza pesa. Can someone who's employed, for instance, mimi niko job, naweza fanya online writing as a side hustle? Because naogopa ile kitu umesema ulikuwa employed at some point ukafika mahali mdosi akachoma akasema haiwezekani. Yes. So for you is it possible niko job alafu nifanye online writing as a side hustle? So many people wanafanya online writing kama part time. Okay? Online writing inawasaidia kuhandle some things kwa nyumba, rent, food and all that. So niingize? Hujai niuliza nitakuingiza. Bwana wewe. So online writing actually is a good source here kama wewe ni mtu ambaye umejiaminia ni job. That is formal job. Okay? Online writing iko. Okay? Inaweza kutengeneza shilingi 1,000 shilingi 2,000 kwa siku. It's something so possible. That's why immediately niliachishwa kazi, I got back into academic writing and I don't believe naweza toka tena. Ile shida zenye niliona nikiwa nafanya kazi na immediately nimefutwa kazi, hii siwezi waacha. Wacha niendelee kujifanyia tu kazi mimi. Uchapie tu hapo. Hapo tu niko tu hapo. Mungu atanipata hapo, atanibariki nikiwa hapo. Yes. So what you're saying that wasamba wako tuko job but tunapiga job maybe 8 to 5 badala ya kuinvest kwa usingizi na weekend trips ukimbia hapa na pale, we can still have some time ya raise some money from online writing. It's doable. Yeah, sure. Then I think okay, nile tu unajua times tukisikiza hizi vitu mingi za online watu wa trust. How do they pay you now? Umeandika, how sure are you that wanalipa? Yeah, sure. This online writing let me approach that question in 2 ways. Yes. One, there are these companies online ambazo nakupatia job. I can mention Uvocop, I can mention Essay Writers. These are registered companies ambapo unawafanyia kazi and they pay you through online payment
mechanism like Pioneer, like a Skrill, like PayPal. Now ukishalipwa, hii ni pesa zinakuja zikiwa in currency za nje. So na change. So you transfer it now to your bank. You link your bank with your online payment mechanism. So you transfer that money to bank. Na sasa you can now access it through M-Pesa. Approach ingine ya pili, now the local market. These I can say ni trust, because mimi naweza pata mtu online amenitumia job online, simjui ni nani, but I have my checks and balances to ensure that huyu mtu haizi kucheza. Okay? For instance, mimi huambia mtu, you've given me your master's thesis, but siwezi anza tu. You give Some me your deposit. commitment. Okay? So si lazima umit na mtu ndiye akulipe. There's that trust again that it works. Lakini but again kuna wale wenye wanakugonga. Usata kugonga hapa nje. And even people wale ambao wanataka kuja kuingia ku write, there are those people you write for ambapo unawafanyia kazi up to even to a tune of 50,000, ikifika siku ya kulipwa wanakucheza. But now how do you write for someone ufikishe 50 na aku commit? Exactly, that's why I mentioned something about checks and balances. Yeah. Lazima uwe mjanja. Lazima uwe smart. Unajua hii dunia si ya mama ya mtu. Exactly. Kuna yule mtu mwenye atakulipa genuinely, kuna yule ambaye atakucheza. Atakomesa. Yeah. Yes. Okay, tumezungumza sana. Tumeshare a lot of insights that people out there listening to us, I know. Tumepata ujanja pale, those in employment wanaweza pata pia side hustle. Wewe kampuni yako, as we close, what services do you offer and how can we get you? Yes. I have a consultancy firm inaitwa Unasi Consultancy, registered, and I have a physical office. I stay in Kitengela. Pale Kinendo unapiga job? Yeah, napiga job pale, niko na ofisi yangu nafanyia kazi pale. I have employed 2-3 people. So you can get me through my number is 07 23 63 55 21. Alternatively, my Airtel line 07 37 514 640. And my email address is unasi consultancy @gmail.com. Unasi is YUNASI consultancy @gmail.com. I'm always available kwa WhatsApp, online, napatikana. So anybody who wants to do their master's thesis, anybody who's doing any assignment, sorry. I did not mention what I'm offering. Locally, I've focused in and I would be specific. I've focused on masters and PhD students. I have a reason why. Uchezi na undergraduate? No, niko na sababu zangu. So if you have your class assignments, your thesis, your dissertation, concept papers, and even online classes. I do online classes for people. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho, I do all the quizzes, assignments, the final examination, unapata tu grade yako. Nyinyi mnacheza serikali bro. Yes, that's what I offer. Oh, okay. Yes. Just lastly, before we go off air, you are trained banker, yes, right? So you do the online writing activities you do, the topics, are they within that area of specialization or in any topic? No, any topic, but for as long as the topic is not extremely technical. Because, okay, I can do any kind of topic, ranging from where I specialized, finance, up to as far as law. Sheria unapiga sheria? Yes, everything. Neza fanya. But kuna zile subjects ambao ziko extremely, I can say, complex. Like, let me mention like, a lab report. Oh, okay. A biology lab report. Unafaa kuwa na hizo, you took biology. Nilichapa, kuna hizo technical parts za biology ambapo kuna hizo formula za kufanya nini, and chemistry and statistics, yeah, so and those all you that. don't. Kuna zile zenye ambazo ziko so extreme. But these other ones, hata kama ujui, but you have capability to read and understand. You have a smart brain. Yes. So I can do anything across the board. Thank you, bro. It has been great speaking to you. Asante for sharing all those insights. I know that someone mwenye ametusikiza, it's really going to help. And to our audience, nashukuru sana to all of you guys who tuned in to our Facebook Live. Musa Watabu, Instagram, Musa Watabu. Kindly follow us, and also on YouTube, please subscribe on Teketeke Nation Live. Until next Sunday, same time, same place. Shukran, tunashukuru sana.